Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firstly, let me introduce myself. My name is Zaida Haiyun Sakinah Umar. I am a third semester student in English Education Department. So in this section, we will discuss about affixes. So please pay attention and listen carefully. Before we begin, I want to show you the scope of our topic today. As you see, affixes can classify it into positional classification and functional classification. But for now, in my section, we only just discuss about affixes based on positional classification, which can be classified into prefixes and suffixes. So this is the definition of positional classification. Positional classification is a classification of affixes based on the location of the affixes in a word. In this case, the division of affixes is classified into two categories, namely prefixes and suffixes. So what is prefixes? Prefixes are affixes that are placed at the beginning of a word. For example, in the word unhappy shows that prefix "on" is attached to the beginning of the word happy. So now let's discuss about some kind of prefixes. Start with negative prefixes. So negative prefixes is generally a type of affix which when added to a word will change the connotation of the word from positive to negative. For example, like prefix "ill" in the word illegal, prefix "im" in the word impossible, and prefix "on" in the word unwise, and so forth. Let's move to reservation prefix attitude. Reservation prefix attitude is generally a type of affix which when added to a word can function to reverse action. For example, prefix "dis" in the word disconnect or disorganize, and prefix "on" in the word unmask, untie, and undressed, and so forth. Reservative prefixes valuation. Reservative prefix valuation is generally a type of affix which when added to a word can serve to provide an assessment or rating. For example, prefix "inter" in the word interviews, prefix "sub" in the word submarine, and prefix "trans" in the word transcontinental and transparent. So now, what is the difference between them? Jadi, perbedaan antara reservative prefix attitude dan reservative prefix valuation itu terletak di fungsinya. Reservative prefix attitude berfungsi untuk membalikkan suatu tindakan, sedangkan reservative prefix valuation berfungsi untuk menunjukkan sebuah taksiran. So now let's move to age, size, and degree prefixes. Prefixes of this type is generally a type of affix which when added to a word will serve to show age, size, and a title. For example, prefix "neo" in the word neophobia or neocolonialism dapat kita kategorikan masuk ke dalam age prefixes. Sedangkan prefix "mini" in the word minibus or mini computer dapat kita kategorikan masuk ke dalam size prefixes yang menunjukkan suatu ukuran. Kemudian prefix "vice" dalam kata vice chairman dapat kita masukkan ke dalam degree prefixes yang menunjukkan suatu gelar atau title. The next is temporal, scope, and sequential prefixes. Prefixes of this type is generally a type of affix which when added to a word which can serve to show the period, scope, and also the repetition of the action. For example, prefix "ex" dalam kata ex-wife dan ex-soldier dapat kita kategorikan masuk ke dalam temporal prefixes yang menunjukkan masa.
Sedangkan prefix pan dalam kata Pan-Afrikan dapat kita kategorikan masuk ke dalam scope prefixes yang menunjukkan ruang lingkup. Sedangkan prefix re dalam kata restructure dan representation dapat kita kategorikan masuk ke dalam sequential prefix di mana dia menunjukkan pengulangan tindakan. And now we move to quantity prefixes. Quantity prefixes is generally a type of affix which when added to a word serves to indicate the number or units contained in the word. Jadi, prefix ini bertujuan untuk menunjukkan jumlah yang terdapat dalam kata tersebut. Contohnya, prefix mono dalam kata monolingual, prefix bi dalam kata bilingual, prefix tri dalam kata tricycle, prefix quadri dalam kata quadrilateral, dan prefix multi dalam kata multi-ethnics. Nah, kelima contoh tersebut mengandung jumlah atau angka di dalam katanya. Sehingga prefix mono mewakili angka 1, prefix bi mewakili angka 2, prefix tri mewakili angka 3, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu derogatory or prejudice prefixes. This type of prefix is a prefix which when added to a word shows deficiencies, errors, and prejudices. Jadi prefix ini berfungsi untuk menunjukkan kesalahan atau kekurangan serta menunjukkan prasangka. For example, prefix mal dalam kata maladminister, prefix mis dalam kata misbelief yang berarti salah pengertian, dan prefix quasi dalam kata quasi independent yang menunjukkan suatu prasangka. Nah, yang terakhir itu adalah other forms of prefixes. Jadi, prefix ini adalah jenis prefix yang tidak termasuk ke dalam jenis-jenis atau kategori-kategori prefix yang telah saya sebutkan sebelumnya. Contohnya yaitu prefix auto in a world autobiographic and prefix psycho in a world psychoanalysis and so forth. Now we move to suffixes. Suffixes are affixes that are placed at the end of a word. For example, in the word happiness shows that suffixness is attached to the end of the word happy. Jadi, kategori suffixes ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu quality suffixes. Seperti yang bisa dilihat dalam tabel contoh. Contohnya itu seperti suffix able dalam kata forgivable, suffix er dalam kata teacher, taller, cooker, player, and so forth. And the second categories is causative and activity suffixes. Seperti yang bisa dilihat dalam tabel contoh, suffix age dalam kata linkage, suffix Asian dalam kata importation dan fertilization, suffix ed dalam kata talk, serta suffix men dalam kata amendment dan entertainment, and so forth. So yeah, I think that's the end of our discussion. Forgive me if I have made many mistakes. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.